everyone. Today we are going to discussing about comparison between conductors and dielectrics. First, conductors. These are the materials which contain large number of free electrons. Large number of free electrons കൊണ്ട് mean ചെയ്യുന്നത് there is the flow of free electrons is very high. So here the conduction of electric current is very high. Then dielectrics is also called as insulator. So this kind of materials which do not have free electrons, which means അവിടെയുള്ള electrons എല്ലാം tightly bounded ആയിരിക്കും. So in this material there is no free electrons, means no current conduction. So this is the major classification difference between these two. നമ്മൾ properties base ചെയ്ത് easily classify ചെയ്തു whether it is a conductive material or dielectric material, because whenever we can say sigma divided by omega epsilon equal to 1, this is the dividing line between conductors and dielectric, where sigma is conductivity and epsilon is dielectric constant. So whenever this ratio sigma divided by omega epsilon for greater than 1, for greater than 1 കൊണ്ട് mean ചെയ്യുന്നത് the numerator should be greater than the denominator. So here whenever this conductivity is very high, it tends to infinite, it is called conductor. Then ഡയലക്ട്രിക്കിൻ്റെ കേസിലോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് 4 ലെസ് ദാൻ 1 ആയിരിക്കും. 4 less than 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ this denominator greater than the numerator. So whenever the epsilon is greater than the numerator sigma, so it is called dielectric material. കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ എക്സലൻറ്റ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഹ്യൂജ് നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ്. ദെൻ ഡയലക്ട്രിക്കിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പുവർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ബിക്കോസ് ദർ ഈസ് നോ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ്. ദെൻ എക്സാമ്പിളാണ് കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ മെറ്റൽസും ഡയലക്ട്രിക്സിൽ നോൺ മെറ്റൽസുമാണ് വരിക. മെറ്റൽസ് പറയുമ്പോൾ സിൽവർ, കോപ്പർ, അലുമിനിയം എക്സെട്ര. ദെൻ നോൺ മെറ്റൽസ് പറയുമ്പോൾ വുഡ്, റബ്ബർ, പ്ലാസ്റ്റിക്, ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ദെൻ നമ്മൾ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഡയലക്ട്രിക്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ബൈ യൂസിങ് എനർജി ബാൻഡ് ഡയഗ്രമാണ്. So in energy band diagram we are having layers, that is valence band and conduction band. Okay, in case between the valence band and conduction band there is no forbidden energy gap. Forbidden energy gap കൊണ്ട് mean ചെയ്തത് the gap between valence band and conduction band. So there is no forbidden energy gap, that is called conductor. So here നമ്മുടെ conduction bandും valence bandും both are overlapping each other. So അവിടെ continuous movement of electrons ഈ conductorsൽ ഉണ്ടാവും. So that's why it's having very high electricity. Then but in the case of dielectrics, conduction band and valence band, in between we are having a huge, very large gap, that is forbidden energy gap. So there is no movement of free electrons from this valence band to this conduction band. Okay, so this is called as dielectric material. So in dielectric materials it has very high forbidden energy gap. So this is the representation of energy band diagram of conductors and dielectrics. Another one comparison ആണ് low electrical resistance. Resistance കൊണ്ട് mean ചെയ്യുന്നത് it opposes the current. Here it's having high current flow, that's why it's having low electrical resistance. But in the case of dielectric it's very high electrical resistance. കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ no electric polarization ആണ്. ബട്ട് ഡയലക്ട്രിക്സിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ്, dielectrics is purely depend on the electric polarization. So it depends on the electric polarization. Then relation between conductivity and temperature ആണ്. For this conductor it's having very അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് conductivity decreases. Okay, that's why we can say it's negative temperature coefficient. Then നമ്മൾ ഡയലക്ട്രിക്കിൻ്റെ കേസിലോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലെങ്ങനെയാണ്, ഇഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ conductivity is also increases. Okay, so it is called positive temperature coefficient. Okay, thank you.